Don't forget to enable comments, bro. Sawa. I can't see myself live. Am I live yet? Niko kusema jina yangu Nonini. Nimetulia hapa na DJ Styles, styling it up. Unasikia vile ana leo lazima nibambie wapi DJ Styles. Leo lazima nibambie wapi? Kwa bafu. Nonini. Niko hapa. Niko kusema jina yangu Nonini. Nimetulia hapa na DJ Styles, styling it up. Unasikia vile ana leo lazima nibambie wapi DJ Styles. Leo lazima nibambie wapi? Kwa bafu. Nonini. Niko hapa. Niko kusema jina yangu Nonini. Nimetulia hapa na DJ Styles, styling it up. Unasikia vile ana leo lazima nibambie wapi DJ Styles. Leo lazima nibambie wapi? Kwa bafu. Yeah, ladies and gentlemen, welcome to the show. We have a big show for you guys tonight. You guess who's in the building tonight? Nonini. Niko hapa. Niko kusema jina yangu Nonini. Nimetulia hapa na DJ Styles, styling it up. Unasikia vile ana leo lazima nibambie wapi DJ Styles. Leo lazima nibambie wapi? Kwa bafu. Let me tell you, got Nonini with me tonight. I'm just waiting for the numbers to come up a little bit and we start this show. We do it real big and proper. Nonini is here with me. He's backstage. He's sipping his drink. I'll reveal him in a couple of seconds. I just want those numbers to come up. If you can hear me good, give me a thumbs up. If you can hear me good, give me a thumbs up. If you can hear me good, give me a thumbs up. Give me a thumbs up. I gotta get everything in check. Gang Get True is in the building. Yep. If you can hear me good, give me a thumbs up. Give me a thumbs up if you can hear me good. Perfect. We're good. So listen, ladies and gentlemen, we're here in the building tonight. My name is Kodre DJ Styles. Remember, tonight we agreed it's all gonna be all about Nonini. He's here with us, but Nonini's been around doing for very, very many years. We kind of started our careers at the same time. We've been friends. I got stories about things we've done together. But right now I want to start with something he's very passionate about. Nonini is very passionate about Chai to Work. He's very passionate about Color Coffee's campaign. So if you haven't caught his, we've been doing, he did a song called Color Coffee and performed it live. Ladies and gentlemen, check it out, man. Tumerudi. So Habo, kuna project ingine pia Color Coffee. If you can tell us about what Color Coffee is.
Kalako Face was one of my projects that Uli produced your track. It was in the Godfather album. I've always had this thing in my albums that the way companies do their CSR, the corporate social responsibility, I make it a task that kila album nafanya, I have to have that one song that is dedicated to the community, that is going to help people in the community. Kwa album yangu ya kwanza Hanyaringem, the song that I dedicated was Walie Tuacha, where it was dedicated to my brother, my late brother, the late Isa, rest in peace, the late K-Rapt. Kwa my second album, Musha Mawazo, I had Ngoma Yako. Ngoma Yako was dedicated to the fight of the copyrights of musicians, kina Maremu Poxy Pressure, kina Wikimosh. So I always make sure I do this in my albums. Album ya tatu ilikuwa The Godfather, and Kalako Face was one of the standout tracks. Yani, that's my best track. Kwanza napenda kuiperform. Kalako Face basically was an albinism awareness song. My director called Willie Ousu ndo aliniingiza kwa hii mambo yote. One day he was making a documentary about persons with albinism, so I was asking him questions. Jamaa, mbona si waonagi manzo wakipiga raundi? There was a myth that when albinos die or disappear out of the blue, they just disappear. So I wanted to find out more. Then I came to find out that these people are being killed for their body parts in Tanzania, in parts of Kenya, they're being abducted. So I had to give my voice out there just to kill the stigma. Watu wajuani, watu normal, because people treat them ni kama ni superstitious people, like they have some kind of powers. So it was very important I just put it out there on that album, and Kalako Face was born, and this song gave birth to a foundation that I run. It's called Kalako Face Foundation. Yes, sir. Cool. So how can we get in touch with you about Kalako Face? Kalako Face iko kwa Facebook, Kalako Face. On the website is kalakoface.org. On Facebook also is Kalako Face. On Instagram is Kalako Face. What we do is we raise funds and we buy sunscreen lotions that we distribute to the persons with albinism, and also we pay school fees to some of the families that cannot afford to take their kids to school. Tunawapeleka chuo. Yes, I am. Nice. So you can contribute, you can help, you can make a difference. Contribute nini yani, whichever cause, kama ni sanitary towels, kama ni sunscreen lotions, zote, to just talk to me. I'm going to give you all the relevant information on Facebook, on Instagram. Mimi nakuwa mtu digital. Cool. So if you want to make a difference in society, there is the opportunity to contribute and make our society a better place. Especially this COVID time, a lot of people need us. We need, to make sure that we're there for each other, we love each other, we help each other, and take care of each other. Yes, I am. Cool. So we are continuing with our Decimal Chronicles, and so let's get the party popping. 1, 2, 3. Walisema msamee wako adui, lakini mimi nasema mkumbuke kila asubuhi. It's time to celebrate our differences, au sio? Rather than persecute nani? The innocent. Twende. Hini storia. Human Storia. Hini storia. Kalana. Storia. Hini storia. Kalakwa. Mentality. Go once away from topics za kawaida wase, ignorance mingi kwa society, allow me to say, sijui kwa nini watu wananibagwanga manze, mimi na damu kama wewe and I'm here to stray, niko na rare skin condition, joy kiban my face, sunscreen lotions na need ku face the day, niki face the night, the innocent die every day, na inaripotiwa kwa news kama by the way, presence kibao niko nayo katikati ya crowd, bila hype man ama bado tuna stand out, ukitaka unaweza nikotea ina noma, ini rangi mzee, isi ugonjwa, wengi wasemaga niko cast down, melaniwa, hakuna mtu chagua vile angependa kuzaliwa, nimetengezwa na image ya Mungu, imeandikwa kwa Bible kitabu, wananika albino kwa zao vitabu, hii storia, human race, hii storia, kalana race, hii storia, Kalakwa face, mentality. Tunaye raise my brothers and sisters wanauliwa Tanzania, peke yangu naogopa kutembea tu kwa njia, waganga na believe dosi come from my body parts, kitu wanapata ni dhambi tu when my soul departs,
Hii mentality tunarudisha Afrika nyuma. Tunaishi kizamani enzi hatukuwaga na manyumba. Uko na ngozi nyeusi bara you better than me. Chuo grades tunapelekana utaezana na mi. Ngozi yangu na nywele tu ndio tofauti yangu na we. Hiyo inaweza fanya tusipendane kati ya mimi na we. Songa karibu dance na mimi shike mkono. Hii ni rangi mzetu, mimi ni mtu normal. Uwe Mkikuyu, Mkamba au Argentina, uwe Mluya, Mjaluo ama Mchina. Uni time wetu wa celebrate tofauti. Tuje pamoja tuimbe ngoma na sauti. Ni historia. Human race in historia. Historia. Kalana race in historia. Historia. Kala kwa face mentality. Tunaye race. Let's go. Kwa nini mwanibagua? Kwa nini bisi binadamu? Kwa nini? Kwa nini mwanidharau? Mwanikosea heshima? Kwa nini? Kwa nini mwaniangamiza? Kwa nini? Kwa nini? Nonini mwanawaangamiza? Hii ni historia. Hii ni Historia. historia. Human race in historia. Hii ni Historia. historia. Kalana race in historia. Hii ni Historia. Historia. Kala kwa face mentality. Tunaye race in historia. Human race ina mata kweli historia. Kala na race ina mata kama sina kala kwa face ya mentality. Tunaye race in historia. Human race ina mata kweli historia. Kala kwa face ina mata kama sina kala kwa face mentality. Tunaye race tena. Kwa nini mwani? Kwa nini? Misi binadamu? Kwa nini? Mwanidharau? Mwanikosea heshima? Kwa nini? Mwaniangamiza? Sema kwa nini? Kwa nini? Nonini wanawaangamiza? Hii ni historia. Human race ina mata kweli historia. Kala na race ina mata kama sina kala kwa face. Hii mentality tunaye race. Najua watu wanapenda kuchukiana sana manze hapa nje, yani people like to discriminate against each other. Lakini musema kama wewe ni Christian uko nje na unasomaga hiyo Bible yako, hiyo Bible inasema penda ndugu yako. Doesn't matter, just love your neighbor, love your brother. Sababu ukisema yani unapenda God, if you claim you love God and then you're hating on your brother, then you're a liar. Haupendi Mungu. Au sio? Let's celebrate our differences. Out. DJ Styles. Dumo usiulize kani ngumu uma chunga goli we kama na nkikuliza nataka kulamba na nkuonyesha utataka Khalif Records. Tena ya ndani. Fungua mdomo usiulize kani ngumu Fungua mdomo usiulize kani ngumu uma chunga goli we kama na nkikuliza nataka kulamba na nkuonyesha utataka Khalif Records. Tena ya ndani. Fungua mdomo usiulize kani ngumu uma chunga goli we kama na nkikuliza nataka kulamba na nkuonyesha utataka Khalif Records. Tena ya ndani. Are you guys ready? Are you guys ready? Let's go. Yeah, Nonini. Niko hapa. Ojo nishinda kusema jina yangu Nonini. Nimetulia hapa na DJ Styles, styling it up. Unasikia vile leo lazima nibambie wapi DJ Styles? Leo lazima nibambie wapi? Kwa bafu. Wow. So Nonini did that drop back in the day. They brought me a CD and they had already done their homework. The new Stars Likes drops. And it's the first time I got the chance to meet Nonini. So I want to celebrate one of the songs that was on that CD back in the day. Hold on, Needle's acting up. I want to celebrate the songs. This is one of the songs that was that CD that day. I want to celebrate it a little bit. Ladies and gentlemen, this is
Nairobi amkwanze katika DJ Styles, DJ Styles, DJ Styles, DJ Styles. You ready? Let's go. Kai ni manzi wa Nairobi amkwanze katika piga nduru, piga nduru, piga nduru. Sikike huku kwetu Afrika zima, nchi zote lazima kelele itafika. Dunia nzima hakuna manzika wa Nairobi. Amengarambo safi kidanja na amestua dope. Kila siku namuona tawa kutembea na maringo. Ajo kimpita lazima utapindwa hiyo shingo. Kwa akili nafikiria atafungwaje hizo vifungo. Hiyo jinsi imemkaza itankazi ya kufika huko. Watu wameshindwa kusema jina yangu Nonini. Sababu nimeona mwingine amengara limini na nini. Check bila tetemeka nika nimekunywa changa. Jo zile vitu nimeona jana usiku jo utashangaa. Jua kali na kwamba itabidi tumeanza kuchanga. Kama una bima wewe utaanza kutanga tanga. Check yule gaga gaga gaga. Check yule giga gaga gaga. Ningekuwa judge Miss Universe ingekuwa kawaida. Manzi wote wa Nairobi angeshinda bila shida. Kai ni manzi wa Nairobi amkwanze katika DJ Styles, DJ Styles. Ladies and gentlemen, Nonini Mgenge True is in the building. Hey Nonini, you gotta take off that mask, bro. Yo. Valio. Listen, first of all, Nonini, we can't hear you without mask, bro. I won't even lie, we can't hear you without mask, bro. Yo, Nons, we cannot hear you without mask, bro. Nons, we honestly cannot hear you without mask, bro. Like, I know, I get it, we're staying safe, but we really cannot. Iko sawa, Buddha, iko sawa. Ladies and gentlemen, the man you've been asking for. Yeah, Nonini. Yo, bro, first of all, what a lot of guys don't know is at the same time you were starting your career is the same time I was starting my career. And do you remember how you brought me that CD with this song? I don't know. Do you remember how you brought me the CD with this song? Nation Center pale chini. Listen, Yes, how? let me tell you, Dons. Nation Center, bro. That day we were so scared because you guys looked ghetto. Like, I will not even lie. You guys, What from time? Yani, you guys just looked like you had walked from Caliph to Nation to give us those CDs. It was and what was so funny is you came, the three of you came, you, Clemo, and Nonini. It's like you couldn't even have anybody else deliver. And Juakali. It was actually, yeah, what am I saying? You, Clemo, Juakali. And what was funny was, you guys had done your homework. So that CD, I have it somewhere. Do you know I still have the original CD? Manziwa Nairobi, Ruka, but at the end, what made us actually play those songs was because of the end. Because this is what you guys did at the end. Yeah, Nonini. Niko hapa. Ojo nimeshinda kusema jina yangu Nonini. Nimetulia hapa na DJ Styles, styling it up. Mnasikia vile leo lazima nibambie wapi DJ Styles? Leo lazima nibambie wapi? Kwa bafu. Yes, I am. That's because you guys saw ahead. You did the drops for us, and you are the first guys I ever got drops from. Nons, why you call Nonini, bro? Guys don't know, youngins don't know. Wait, can I remind you the name of that CD? The one we gave you? Yes. It was a compilation album. Ilikuwa inaitwa Jua Kali Sector Volume 1. Exactly. DJ Styles, DJ Styles. Exactly, hold on. DJ Styles. Exactly, Jua Kali Sector, man. Yo, Volume 1. Why are you called Nonini? You know the youngins don't know. Nonini is like a question, like no Nini, as in what do you want to know? Yeah. Like no Nini, unataka kujua nini? A friend of mine back in high school used to love you remember when TLC dropped the song No Scrubs? Yes. So he loved the opposite, the one, the guy version, the No Pigeons. It was No Pigeons, yeah. You remember No Pigeons? Yeah. So the sign for No Pigeons was like a pigeon, like you draw the No Pigeons and then it's cancelled. Yes. So it's written No Pigeons, the logo, right? Yes. So one day the dude like called me, tulikuwa class, tulikuwa high school, akaniambia, "Habo, hebu soma hapa, imeandikwa no nini." He wanted me to read No Pigeons, you get? Yeah. So that question, no nini, I told him like, "Damn, umesema nini?" Akaniambia, "Hebu soma hapa, no nini." Nikamwambia, "Boss, nikimaliza chuo, you know I love music." Yes. Ndajiita No Nini, and that's how the name came out. Wow. So
very quickly, Clemo, Juakali, how did you guys connect? Are you from Calif? Hey, Buddha, huwezi uliza swali kama hiyo mzee. Buddha, huwezi uliza swali kama hiyo. Styles, man. Listen, the other day we discovered Musyoka is from Isili. Kumbe Isili has been making the biggest hip hop in Kenya, and we never knew. So how did you guys connect? Eastlands kuna estate inaitwa Pumwani Estate. Yeah, no, Pumwani Estate was one of the zilikuwa estate ya mababi by the back in the 60s and the 70s. Yes. When pilots were getting their jobs as Kenyans after independence. Yeah. They used to stay in Pumwani Estate. It was one of the estates that were built by Israelis. Waisraeli ndio walibuildia store. Wow. Ilikuwa kama la V. Yeah. So one of the first persons to settle in Eastlands hiyo time ilikuwa madhangu. So hiyo story ilikuwa ganoma sana. Yes. Okay? Madhangu, kina madhajua, kina madha Clemon nini. So Pumwani Estate ndio inaitwa California. So me niko born and raised and bred in California. Eh. How did you guys meet? Clemo, Juakali, how did you meet? What did you know what I mean? Like very quickly, because like I said, guys don't know the story. You shared these stories with us years ago. Tell us, bro. Yeah. So this story is gonna be complete on CTA. Kuna boy wangu anaitwa Esther. He's doing CTA. I know. I'm gonna do the complete story on CTA. Yeah. But we are neighbors. Jua Calif iko hivi, like the blocks in Calif, kuna block B, kuna block A, kuna block C and D. Yeah. So me, I come from block B. Jua comes from block C. Yes. Kina Clemo comes from block D. Yeah. We knew each other. Like Clemo had a studio there back in the day. It was called Scratch Records. And then I linked up with him and Juakali, and we were able to do Calif Records after Scratch Records didn't work out. We were neighbors. Like hatukuwa tunajuana until the music brought us together, but tukuwa tunaishi the same store. Yeah. Wow. So listen, Nonini, we're still here with you. Guys, you know the drill. Nonini is going to be hanging out with us at the top. Let me play some of his jams. This is Nonini's first song ever. If you guys don't know, hold on. Hold on. Let me, I'm going to play Nonini's first ever song. If you've never heard it, get ready. We're going to play it right now. Yeah. Hakuna mwingine kama mimi, Calif Records hakuna wengine kama sisi. Program wacheka kafisi, kwa majina yote tatu tunaitwa habo. Zangu kali Nairobi nzima hakuna mwingine kama mimi, Calif Records hakuna wengine kama sisi. Program wacheka kafisi, kwa majina yote tatu tunaitwa habo. Zangu kali nikizitoa hazitawabo. Mamanja kuniona sikiza tunaino nini mambo. Hadi vile tulikatini na logo. Tukianika rhymes kutoka kwa roho. Kabla jaanza program tani makulia vako. Demnodagi na manzi nasema nimekuwa homo. Sitaki manzi, manjegu ngoma zangu imesindo sadaki ramka nyungu. Nishikashika vile nataka sauti ikiwa nataki. Nikibonga nao kuna maana ya kupiga mswaki. Pale mbonga nao nafa nasema wanitaki. Nimeka mobile isipokuwa mimi bado ni yangi. Nikishukutana kwa point na ile kama monkey. Na msisi tulisikia siku hizo acheni kuika. Oh. Ukiniuliza mtakwambia mechi zote wa Kenya wapiga kelele kama filimbi. Waambie watu wanyamaza wakisikia Nonini na gari. Kwa matatu yangu best hakuna sare. Kwa matatu yangu best move batuma manzi. Kwa mkuu nazo kaa wale. Ukinikaribia vibaya mimi nakutemea mate. Filimopika ujamaa buki. Asante. Endelea kumpiga nataka mtu adamu simuache. Nilipo ulete ujamaa kwa mfuko nifiche. Nipe nimetorosha nani situfike. Watoto wakina ina ndio watu washike. Wakimsisi nitakula hata tuwapike. Alafu nasau kwa jiko mpaka waive. Wakizubaa muziki na situkuje na tuwatupe nje. Nini ni nani na ni nini? Nini ni nani na ni mimi? Nini ni nani na ni nini? Yo. Ni nani na ni nini? Let me take you this Nonini. Listen. Yo, you gotta tell me what happened to her, bro. Mimi mkudas lakini sivagi buibui. Hii mwili wazimu mtaiona mpaka asubuhi. Ikijiwakilisha Amina, amani, sidhani ni Ami bila CD representing Greeny. Niko Calif, Clemo, habo Juakali, Nonini, ratatat, come to a show dust. Bila mashots, you can make fast. Hapa tuna represent the newest illest Juakali sector member. Ami na BD. Hamjaona so wacha kusorora. Ninyi wakora kudas na wakupora. Bila dola tunawachora. Chora. Chora.
name California si unajua kali nikwambia wewe ni mpoa utanikubali najua na machopoki ncheki usiku silali mngaro nageuza saizi sema taka nini kali hiyo figa jo si uongo fanya akili yangu enda mbali ataka sije kuona sauti yako ya ndio kweli. Let me tell you this Nonini was killing it on this one. Listen. Name California si unajua kali nikwambia wewe ni mpoa utanikubali najua na machopoki ncheki usiku silali mngaro nageuza saizi sema taka nini kali hiyo figa jo si uongo fanya akili yangu enda mbali ataka sije kuona sauti yako ya ndio kweli. Nguo zako gazina blend poa sana na hiyo mwili ushafikiria kwenda tao umevaamini unaweza kwa wewe ni mnono bado wewe ni mpoa ukiwa mkonda sawa labda wewe ndio ndaoa wewe ni mrefu sijali stool chini ya bed ndaitoa sijasahau mfupi kwangu wewe ni wanjami Kenya kani manzi wa Nairobi ngoma itakufanya ukipende ukishajipenda ndio utapendwa si uongo si unajua Nonini siwezi kudanganya ngoma yangu sinunua kama mtoto wako ndamsanya usiponsikiza bado ndamkuta kwa nyumba ndani ya speaker hata akiwa wapi na ngoma zangu ndamshikashika maneno matamu ndampa kila saa kincheki anawika kwa keza mimi manzi ametulia na pika chakula tamu sika yako ilifanya kasi ya kutapika MCs mbona Do you remember these rhymes? Kana rogatu mpaka no, kufa na mamanzi hata akisema nini ndapatia sifa nani aliambia Nonini uko na manzi jua kali huko ndio anakuta kali fuwezi mpata rap game sio jini letu tumepatia style yetu hanya ringe ndio tunaita huko tunaita huko kwetu hanya ringe kwetu kwetu. Was this your first song with Jua Kali? Was it the first song with Jua Kali, bro? Yeah, this was the first collabo. Wow. You really best it. And then Clemo was on the chorus. You're kidding me? Wait. Clemo is on the chorus. It was Nonini and Jua Kali, the first song they ever collaborated on. His beat used to distort. His bass was always distorting. You really best it. Kalifreko tukisikia ile jua kuna chafuka hii sauti ya mimi lakini najua mshashtuka unajaribu kutoroka mkono zangu refu na kuvuta style yangu ni nomo kujaribu kopi wa gongokuta wajifurisha chest mbele yangu Mr. Kivita kasukue meno mdomo yako yanuka pipa sheng natumia kubamba watu wote huko Afrika sitoki kwa nyumba kwa sababu polisi watanishika John kiadikaga ngoma si mlikuwa mnanicheka niko na slasher kwa mkono vichwa zenyu nazifieka wata kuhepa mimi nikaa mwizi na mbio sana sikiza ngoma best kuna message ya maana ati mnakopima MCs wa stress jamaa mtaezana ati wo ama ni Joe weni fala tena sana na sana kwa hivyo wizi wacha ni vile tuko President Kenya wamesleki saonge kwa kotini ukiface mashtaka mshenzi na pesa ya bond hauna mimi ni judge miaka 10 nakupa 3 strokes of the cane ukumbuke huko hakuna takula ozo uko ndani uko selina nuka na inatupa kama mtu akufa kabaki mfupa ninakwambia tulia sikiza sikuji kwa ubaya tabia mbaya wacha beste uko ndani wataka ndani kwa kutoweka uko ndani na ukole. Let me tell you guys, if you don't know this classic we're getting into it, people. We're getting into it. Jua Kali. We're getting into it, people. Labda sini wageni tusaba Labda sini wageni tusaba Labda sini wageni tusaba I'm gonna take you back to the verse we always like. Sini wageni wale kuja kwenyu katumebebana sini wageni tukitoa njumu mapua mnazibana sini wageni wale wanza kula na mkono watujanawa sini wageni wale kutamu Nonini, listen. Did you know how historic that verse you did was? Do you know how legendary that verse was? Tell us about it. I won't even play the song. Tell us about it, man. Yo, one tell you that original track you're playing. Yeah. It was we sampled the artist, the hip hop artist called OC. OC is a veteran like in the hip hop art, like he OC. So that track we loved it. I have the record. OC. I have the record here. The song is called It's My World. The song is called It's My World. Norma.
So Mahatma siku moja alikam tu kwa studio and he was like, yo guys, niko na verse. So Mahatma alispit hiyo verse ya labda. Yeah. Labda veve yangu ndio inanitupisha mbao, labda naandika hii ngoma na sijui mimi nayo. Yani his verse was all about like reality and HIV and how this shit spreads like from, you know, kama COVID-19 saizi venye ina spread. Labda mbocho wako ajui pia nayo, labda best yako moja shaipita nayo, unajua. Yeah. But yo, when Mahatma spit that verse, tulikuwa najua tukasikiza, tukasema damn, your verse ni noma. So the last word Mahatma finished with, tukasema ile word ya last mtu anamaliza nayo, you pick up that word, you make up the next verse. So Mahatma alisema yani kuna watu wengi yani labda sijui si ni wageni wa nani. When Mahatma said si ni wageni wa nani, so me I picked up that word, si ni wageni wale. So nikaenda si ni wageni wale. My last word on my last verse was mtu saba. So Jua Kali picked up mtu saba, akaenda nayo verse ya 3. So that's how the song was born. But bro, you haven't, I know, but that verse was legendary. That's the your verse is the one that defined the song. You get it? Like this, guys, listen to this verse. Listen. Listen. I want you guys to listen to this verse. I'll go straight to it. Listen. Hey. This verse defined Nonini completely. Like it defined it. Labda sini wageni saba. Labda sini wageni tusaba. Labda sini wageni tusaba. Labda sini wageni. Listen to the verse. Listen to the verse, people. Sini wageni wale kuja kwenyu katumebebana. Sini wageni tukitoa njumu mapua mnazibana. Sini wageni wale wanza kula na mkono hatujanawa. Sini wageni wale kupitia mobile zenyu mkikaa mbaya. Sini wageni wale kutuliza tunataka chai. Sini wageni wale jibu ndio na mkate ni yaka. Sini wageni wale tukishika remote machane tunazichokora. Sini wageni wale uchafu wa chosa zote tukinyora. Sini wageni wale kuja kwenyu siku za bash pekee. Sini wageni wale tukujagi kwenyu ile siku mmepika sembe. Sini wageni wale utokea pufu na tatu piga simu. Sini wageni wale uchelewesha kwenyu mpaka saa 6 usiku. Sini wageni wale wacha kitu kubwa kwa chomba kwa ukijaribu kuflash marakata au bado haiendi. Listen. Nonini, that was so funny, man. Sini wale wacha kitu kubwa kwa chomba kwa ukijaribu kuflash marakata au bado haiendi. Imano ina mafuletajo nisiendi. Sini wageni utokea siku ya harusi atokea siku ya mazishi. Sini wageni wale kuja kwenyu saa 7 na dishi ilikuwa imehesabiwa tu ya mtu 7. Dishi ilikuwa imehesabiwa tu ya mtu 7. Mtu 7 ndio alipa kwenu juzi. Mtu 7 alipiga baba geta juzi. Mtu 7 alikata kulipa matatu sana. Ni matatu kinga kwa karao swali tana. Mtu 7 alipiga manzi yako kombi. Mtu milioni 7 apendi piga makofi. Mtu 7 ataka kumpiga manzi yangu. No mtu 7 ni mahomo na pigania ga yangu. Wamechora 7 kwa keza. You also killed it, bro. Nilikuja kulisho yako. No mtu 7 bado alikata kulipa kwa mlango. Mtu zaidi ya 7 alisikiza kwa gari kutoka klabu. Mtu 7 akabaki after gari kucheta na matatu. Mtu 7 anataka kuchoma kanisa yetu kesho. Mimi ni mtu wa 7 kusikia na mazivu. Ni madevu. 7 chukua Mount Kenya kipalilia bagi. Nonini, you know what this is, huh? Yo. You guys don't know. Mtoto mzuri kwangu asiwe malaya. Mtoto mzuri hataki nipeleke kahawa. Mtoto mzuri kwangu haoni haya tukimaliza kitanda yangu twaruka shawa. Did you guys know Mtoto Mzuri had an original? DJ. Did you guys know Mtoto Mzuri had an original? This was original. Mtoto mzuri kwangu asiwe malaya. Mtoto mzuri hataki nipeleke kahawa. Mtoto mzuri kwangu haoni haya tukimaliza kitanda yangu twaruka shawa. Mtoto mzuri kwangu asiwe malaya. Mtoto mzuri hataki nipeleke kahawa. Mtoto mzuri kwangu haoni haya tukimaliza kitanda yangu twaruka shawa. Nonini, but you gotta tell you, this is the one we fell in love with. This is the one we fell in love with. But you see, Nons, let me tell you, I've known Nons for so many years. We've done so many shows together. I end up with some stuff that he doesn't even know I have. Nonini, do you know I have this? Listen. Nons, I want you to listen carefully. Do you know I have this? Listen. Sawa.
mtoto mzuri kwangu asiwe malaya. Acoustic, Mtoto mzuri bro. hataki nimpeleke kahawa. Mtoto mzuri kwangu aoni haya, tukimaliza kitanda yangu twaruka shawa. Mtoto mzuri kwangu asiwe malaya. Mtoto mzuri hataki nimpeleke kahawa. Mtoto mzuri kwangu aoni haya, tukimaliza kitanda yangu twaruka shawa. Shona mtoto amesimama ka 4.6 aitwa Mama Manita, mrefu kidogo ameniacha kitu. You didn't even know I had this one. Pande kama ati kwa tamu Kali kutoka kwa sana, mita. kali sana. Mdogo mdogo aiza ntingishia, nikiwa nyuma yake uzadhani mimi ni mkia. Imaji jo amefanya nikajimwagia, na anacheka nikimwambia nataka kumti. Akipita base kila mtu anamuita nti. Tabia zake uzadhani yeye ni mlami, ngozi yake laini na rangi ya lami. Macho akincheki na wish ningekuwa ndani ya jeans yake, mahaga size yake, anipeleke kwake aishi DJ. kwa mamake. Kila Monday mwamshe ngware Rudishia watu ile hiyo original hiyo washasikia. Warudishie original. Nimpeleke kahawa. Mtoto mzuri kwangu aoni haya, tukimaliza kitanda yangu twaruka shawa. Mtoto mzuri kwangu asiwe malaya. Mtoto mzuri hataki nimpeleke kahawa. Mtoto mzuri kwangu aoni haya, tukimaliza kitanda yangu twaruka shawa. Mtoto mzuri remix. This is the one we liked. This is the one we liked. Kushona mtu amesema Karen 4.6 aitwa Mama Manita, mrefu kidogo mnachani kitu ka 3 meters, nipande kama maji kwa taa kutoka kwa mita. Mdogo aiza nkatikia, nikiwa nyuma yake uzadhani mimi ni mkia. Hii drink yangu amefanya kajimwagia, na anacheka nikimwambia nataka kum. Akipita base kila mtu amuita nti. Tabia zake uzadhani yeye ni mlami, ngozi yake laini na rangi ya lami. Macho akincheki na wish ningekuwa ndani ya jeans yake, lipata size yake, anipeleke kwake aishi kwa mama. Nons, we gotta let Bobby Mapesa play, man. Tuslale mate. Hey. Atake nipeleke aoni, tukimaliza twaruka. Mtoto mzuri kwangu asiwe atake nipeleke aoni, tukimaliza twaruka. Shida yenu madame, wataka tuwe same. Mkilemewa ni shame, wataka kutu blame. Hii ni kama game, hatuwezi kuwa same. Sitakutaja name, unanipenda juu ya fame. Kama wewe ni wa kusalimiana na watu kwa barabara, we ni waswa. Kama wewe ni wa kuchekesha makonkoli, usilipe kodi, we ni kigwa. DJs knew this one. Kisha mimi tao ya saloon. Ilitesa, man. Wanyoa kichwa safu ka balloon, za lunch za noon. See you soon. Usiwe kula kama baboon. Siwezi do kama hujaiva, na pia siwezi do kama sijaiva. Kwanza make list ya watu washakufist. Nasikia ushachafuka mpaka kwetu east kwa mabisi. Nonini, I'd like us to talk about this for a second. When this song Yeah. came out, it touched a lot of us because of what you're talking about. What was the inspiration behind it, bro? Wait, can I talk about the previous track kidogo just a minute, and then we get into this one? Man, of course. A lot of guys usually talk about Bobby Mapesa and everything in the verse, Yeah. and that's what I wanted to do. Like, people don't understand. I wanted to give him that platform for him to shine. Yeah. I'd already done Mtoto Mzuri, the original, Yes. which was a hit. Yes. So one of his managers came and talked to me like, Bobby needs to get on the mainstream. Yeah. So I got him on the remix so that I could shine. So there's no way I could have been on the remix na nitake kushine. The fact that he came on hard, I love that because I wanted him to shine. Yeah. I wanted Bobby to shine. It was about Nonini. The Yeah. track was already hard. You understand? Yeah. Yeah. Definitely. Twende walietuacha, unauliza nini? Walietuacha, I remember when this came out, it touched a lot of us because of the message. I mean, what was the inspiration back then to do such an emotional song? I don't think anybody had ever done it, like with names in it. What was the inspiration for this one, bro? I grew up listening to a lot of reggae and a lot of hip hop, yeah. Yeah. And when I listen to Jay-Z, like, they have the album, they have the songs that they release on radio. Yeah. And then kuna zile mangoma za album. The songs for the album are really deep. Like, you have to be a person who digs the album. You listen to it, you get to know that, you understand the music. Yeah. So I have always made it one of my personal objectives to have one song that touches the community. Yeah. And at that particular moment, I was dealing with the death of my brother, my elder brother, Koitoka Jude. He passed away. Yeah. He was our firstborn.
I come from a family of 4, so I have 2 sisters who are older than me. Then I have my elder brother, so he had passed away, so I had to put that in music so that I can always remember him, you know. To me, that's a memorial. Like music is a memorial. When you want to peleka flowers kwa grave, like to me, imprinting the lyrics, to me, that's more than taking the flowers to the grave. And then at the same time, Issa happened, K-Rap happened, so I had to put them in as well, because at some point I met Issa. At some point, I met K-Rap. So I had to put it in there. And I've made it a duty in each and every one of my albums. I have to do one song for the community. All right, bro. So listen, I'm going to get into the song because, I mean, I got to let this one play, right? Iyo guitar, naisikia mpaka kwa haga, bro. Calif Records, yeah. Nonini. Kaini chini na msikize. In the best of Genge 2004. Claymo. Uonyeshe kile unaweza duna hiyo gitaa. Twende. Yeah. Yeah. Tena. Naisikia mpaka kwa haga kwa mara mwisho. Yeah. Jamaa cheni tu niulize swali moja ingoma na rap na pia tunabonga. Ungepatiwa wish moja hii dunia ingekuwa nini? Najua mamanzi wengi wangewish kwa mkabet moja na Nonini, lakini kuna vitu muhimu nafaa kwanza kuangalia kama Mungu hivi akulindie familia au chali asifanye saa yote manzi yake kulia, na pia kutia bidii mpaka ukue na mali mingi. Kila siku sio amka unaona siku ya pili bila kuwa na ugonjwa yote ndani ya mwili. Basi hiyo ndio mali mingi naweza uishi maisha yangu, na nashukuru Mungu naweza shika joy kalamu kuandika ngoma tamu kwa hii kitabu. Kuna watu wengi wanataka kuona leo hawajaona, kuna wengi wanataka kuolewa hawajaolewa. Kwa hivyo ejua kila saa ukiwa kwa baa unalewa. Kuna mtu hospitali jana katikiwa na hewa, unapewa jaribu kushikilia hewa akalemewa. Maisha ni mafupi waonyeshe mapenzi uwapendao. Mola huwabariki waliotuacha. Maisha ni mafupi waonyeshe mapenzi uwapendao. Mola huwabariki waliotuacha. Nasikia kulia nikisikia sauti ya hiyo gitaa, pia nikikumbuka madhangu saa zingine vile uniita jina maremu brathangu jo mkubwa. Alituacha kabla hata mijo sijakuwa mkubwa, kabla hata local watu wajanza hata kusikiza local. Kabla hata Genge jakubaliwa kabisa. Ndio maana siku hizi hata siendagi kanisa. Ilo chungu musikia nikimwona kwa picha, ilo oga musikia nikitembea bila yeye kwa giza. Jamaa mkiniona saa zingine sitaki kucheka, msichukulia Nonini siku hizi anatulenga. Ni vile tu nikicheka jo hiyo mcheko yangu utoka exactly tuka ile ya brathangu Jamaa moja alikuwa mtu wa reggae damu, na ishipia angekuwa hapa sikize ngoma zangu. Ingembamba kila siku kufungua gazeti anione hapo, akiasha TV one ngoma na ngota ndani bado. Yeye ndio ni paro ya kuandika ngoma mambo bado. Na hivyo aswacha tu nimalizie hapo. Maisha ni mafupi waonyeshe mapenzi uwapendao. Mola huwabariki waliotuacha. This one we cannot cut this song. We can't cut this song, alright? Usikate hata yeye verse ya 3 sabu hii verse imededicate watu watatu. Unplugged ya 2002 ndio nitaikumbuka kabisa, sabu lipanda stage moja na maremu Isa. Ndamsikiza kila siku na mabest ndani ya gari, na forever ngoma zake Kenya Jozi Ngari. Wiki moja hata kama na wewe tukua igongana, najua siku moja Mungu akipenda tutapatana. Twende tukawake. Ndakumbuka vitu poa sana juu yake. Birthday yangu alikuwa na mimi anajua wapi, na alikuwa na mrespect sana juu ya kitu moja. Alikuwa mabeste sana na sisi hataka alikuogopa jamaa. Kwa hivyo vile miaka Jozi nasonga, mswaisa hao watu watatu jo mkichonga, mkisoma, mkichoma, na kila saa mkiwa pamoja jo mkibonga. Tafadhali imba na mimi. Usilie, cheka na mimi. Tafadhali imba na mimi.
Nonini, who did that chorus, bro? Who did that chorus? The chick alikuwa anaitwa Naomi manze. Naomi, She now yeah. lives in Australia. Right? She Melbourne, Australia. Listen, first Nonini, big up for doing that song. That song, when you came out with it, it touched a lot of us because we never knew you could be emotional. We never knew you could do this kind of stuff. But guys, as much as you're emotional, let's get into what we really know Nonini for. Hakuna mtu anaweza separate Nonini na Kenge. Let's go, everybody, let's because I change it. Haha. Watu wanasema sema, watu wanasema sema, watu wanaongea ongea. Let's party, Nonini, let's party. Wanaongea ongea, wachana na waongee, watoe kamba wajinyonge, wachana na waongee, watoe kamba wajinyonge. Manzi japata manzi miaka katano, nikiona manzi tu hivi naona sura yako, ule nipata. Listen. Daniela, Nonini, haunipati. Manzi japata manzi miaka katano, nikiona manzi tu hivi naona sura yako, ule nipata alikuwa ananuka jasho mbaya, ikabidi nimemhepa tu lakini sio ubaya, nikaangukia fulani hapo na bonge la bua, vile Mungu atali yangu huyo manzi anashtua, nikakaa chini na sanjo ile kitu niliamua, ndakwama na wewe jomba kile sikunda kufa, na raundi sikupeleki mavios katikula, atijui manduma na mamtura, Grand Regency ndio tutakuwa tunakula, na kando tumeshikilia glasi za marula. Nilikupa roho yangu ukanivunja, niliacha maisha yangu ukanitupa, nikawapata kwangu juu ya kitanda yangu, juu ya bekava zangu na ule rafiki wangu. Ebu nicheki, ebu nicheki cheki, mimi hunipati, mimi hunipati pati. Ebu nicheki, ebu nicheki cheki, mimi hunipati, mimi hunipati. You guys remember this one? Let me tell you, Caliph was killing it. Nonini was killing it back in the day. If it wasn't on Nonini, let's go. Gaddafi. You'll tell me what happened to Gaddafi, bro. Moyoni mwangu mimi nateseka, moyoni mwangu We'll talk about it, bro. We'll talk about it. Umbo lako lilo zuri laniumiza, umbo lako lilo zuri laniumiza, moyoni mwangu mimi nateseka, moyoni mwangu mimi nateseka, umbo lako lilo zuri laniumiza, umbo lako lilo zuri laniumiza, kukupata wewe sikutaraji, lakini moyo sikuvunjika, kukupata wewe sikutaraji, lakini moyo sikuvunjika, ndipo nikamu wa kukwambia, ndipo nikamu wa kukwambia, moyoni mwangu mimi nateseka, moyoni mwangu mimi nateseka, umbo lako lilo zuri laniumiza, umbo lako lilo zuri laniumiza, moyoni mwangu mimi wanimaliza na kila kitu chako. Hey, you sang. Naumia, naumia na penzi lako, moyoni mwangu mimi We always gotta take it to Nonini. chako, naumia, naumia, naumia na penzi lako. Shida nini nikitoka studio umenifuria, shida nini nikienda show John anza kulia, shida nini ukiniona na manzi unachenjia, shida nini, shida nini, mimi Nonini ngoma lazima niendelee kutoa, mimi Nonini shows kwa nini ngodha wanatoa, mimi Nonini lazima kuna best wa kuniokoa, mimi Nonini, mimi Nonini, kaa chini leo niambie John nini mbaya, sikubala kina takujua nini nilikufanya, ikakufanya ukiwa na best zako na mkulia vako, ngona nifichia wasijue nililala kwako, wansikilia aibu siku hizi nini, au ni vile mwaga nimechacha
kuacha nini? Ukiambiwa juu yangu unaamini, ukiambiwa vile juu yangu inakuingia akili. Kurecord vitu ka studio nafaa kuacha, best zako wanai mingi unawakacha. Sabu juzi John kwa dhani nimekuwasha, dakika 2 nimekushika nare umewaka. Walamba shingo anaambia vile ulikuwa unanitaka, kumbe ulikuwa unanyemelea masikio. Ni poa sikufunga macho nikakuona kwa kioo, ukaenda kuniuma mimi huyo mbio. Nons, can I confess something to you, bro? I'm gonna confess something to you, bro. Out of all the songs you did, that's the one I never liked. That's the one I never liked, bro. So can I shock you? Yeah. I never liked it either. I don't perform it. Okay. And then unfortunately, people like it, but I don't like it. So, like, I know you're a musical person. I know I've seen you perform with bands. You understand music completely. But the reason I didn't like it was how he was singing, bro. Like, it just, at a time when we had so much musical stuff, the beat was everything, your verse was good, but he's singing, bro. What were you guys thinking in Caliph? What were you guys thinking, man? Let me explain it to you. Like Gaddafi, I haven't seen him in a minute. Like ever since we record, I haven't seen him with a song. We just had to do a song to promote him, to get him out there. Yeah. But the reason I didn't like it, and I never said it like I didn't like it. I had to do it. Unaelewa, but I didn't like it because mimi nimezaliwa Caliph na Caliph ni kwa Waswahili. Caliph kwa Waswahili, a lot of Muslims, you know. Yes. So the way Gaddafi sang, hiyo unasema venye alimba, that's called kaswida. Alimba kaswida. Yeah. Kaswida is a way of Muslims have a way they sing the religious songs. Yes. They have a tone and a melody they use in the religious tones. Yeah. So he used those melodies. The fact that he used that, a lot of Muslims could understand, like ametumia melody ya kaswida, and that to Muslims is like blasphemous. So that's why I didn't like it. Okay, I get it. Well, I guess, man, I didn't like it because it just sounded off. Like it, I know it's kaswida, and I've heard it. Hiyo kaswida, inaitwa kaswida. I can't deal with it. Listen, let me play one of your biggest jams. We won't even talk about it because this was massive. You get it? Nonini 2003, chukua hiyo simu, pigia manzi yako na mwambie wekamu. Kwani nini? Jamona manzi mwambie akamu, mwambie akuje. Leoni. My guy's in quarantine. You can't tell her to come. And you guys, Dr. Obvious. Of course, we're gonna play all Nonini songs. What you think this is? Leo utanipata jo sitatoka kuandika ngoma, si unajua siwezi choka. Miezi 6 nimekuwa kwa studio nikishughulikia ngoma yako, weka msuna isikia. Niko poa kwanza kabisa, hiyo chako yako toa. Kuna sirioto la like niambia toboa. Ushaiguzwa mali jo kasikia kukojoa. Leo mimi na wewe usio poa. Umesahau poa, mwambie ule konkoja atakudondoa. Kwetu hapo nje na gate yetu si ya blue, ni orange start flow angalia tu juu. Lakini uchungu huku ni California unaweza shuku. Wewe ni mgonduka katwa shingo style ya kuku. Hiyo chako inachemshwa wazio na kunywa supu. Eza tema chupa zimevunjika mgutupu. Ijifanye supu, sabu yako tu kwa keza. Kamo stoki hapa, weka kwa hivyo ukitaka. We kamo niko kwa keza. Kamo stoki hapa, weka kwa hivyo ukitaka. We kamo ushaichotwa na gari. Nipo sana za kucheki nikaa nimechotwa na gari. Niambie leo tutakaa mto tafadhali. Homa kuna bathtub shower afadhali. Leo lazima nibambie wapi kwa bafu. Na rounding kombele usifanye niongee uchafu. Tali yako leo lazima tajua maana ya bafu chafu. Nyama choma leo tunaikula hivyo kavu. Weka mtu. Wewe ni mpoa tu sana muona jo uendagi. Na kaa uenda kitu toka nike kiasi yake. Klima upapo na useme jobu mtabangi. Kutoka home leo nywele yako itakuwa shaki. Mtoto kuliza ulikuwa wapi? Ladies and gentlemen,
utasema nini? Niko natuma salamu kwa baba na mama kwa kina Nonini. Kwa keja stoki hapa, Weka kwa hivyo ukitaka weka. Listen, Instagram, we gotta jump out. It's already been 1 hour. When you come back in, you'll hear Wake Kamu. So we gotta jump out and come back in Instagram, alright? You know what to do. Nonini 2003, chukua hiyo simu, pigia manzi yako na mwambie we Kamu. Kwani nini? Hujamwona manzi, tamwambia Kamu, mwambie akuje. Leoni Leoni Leyo 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 Leoni Leoni Leyo 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 Leoni. niko kwa keja stoki hapa, We Kamu, kwa hivyo ukitaka we Kamu, niko kwa keja stoki hapa, we Kamu, kwa hivyo ukitaka we Kamu. Home leo utanipata jo, sitatoka kuandika ngoma, si unajua siwezi choka. Miezi 6 nimekuwa kwa studio nikishughulikia ngoma yako we Kamu, si unaisikia vile iko poa. Kwanza kabisa hebu hiyo jako yako toa, kuna siri yote laza like nambia toboa. Ushaikuzwa mali jo kasikia kukojoa, leo mimi na wewe usio poa poa. Umesahau bomba, ambia ule konkoja atakudondoa. Kwetu hapo nje na keti yetu si ya blue, ni ya orange start flow, angalia tu juu. Lakini uchungu kunikali foto naweza shuku, wewe ni mgonduka katwa shingo style ya kuku. Hiyo chako inachemshwa wazee na kunywa supu, ndio tena chupa zimevunjika mguu tupu. Ijifanye supu, sabu yako tu, sabu yako tu. kwa keja stoki hapa, We Kamu, kwa hivyo ukitaka we Kamu, niko kwa keja stoki hapa, we Kamu, kwa hivyo ukitaka we And we're back, people. Shaichotwa na gari. Hey, yeah. Nipo sana za kucheki nikaa nimechotwa na gari. Niambie leo tutakaa mcho tafadhali. Homa kuna bathtub shower afadhali. We're back, Leo people. lazima nibambie wapi kwa bafu. Na rudi niko mbele usifanye niongee uchafu. Kali yako ni lazima tajwa maana ya bafu chafu. Nyama choma leo tunaikula hivyo kavu kavu. We Kamu tu, we Kamu tu. We ni mpoa tu sana muona jo uendagi. Na kaa uenda kitu toka nike kiasi yake. Krima upapo na useme jo move utabangi. Say. Home leo nywele yako itakuwa shaki. Mtoto kuliza ulikuwa wapi? Utasema nini? Utasema nini? Niko natuma salamu kwa baba na mama kwa kina Nonini. niko kwa keja stoki hapa, We Kamu, kwa hivyo ukitaka we Kamu, niko kwa keja stoki hapa, we Kamu, kwa hivyo ukitaka we Nonini, did this line ever work? Was it something Gani? you used to do? Wake Kamu, was it something you used to do? Nini hiyo? Wake Kamu, was it something you used to do? Bora nataka kuchoma bora nataka kuchoma. So listen, this, I mean, we don't need to talk about this. So this is a big hit. This caught us all by off guard, made people's parents very angry. But I want to talk about this one a little more, right? Oh. Tell me about this song. So this song, you did this song with Nyotandogo back in the day. You didn't even remember it on the list. So tell me about this Yes, song. pole hata sikuwa nimeka kwa list manze. Hii ngoma ni classic, like let me tell you. Yeah. On all my YouTube videos, Yes. this song has the worst video by the ever, but it's number 1 in terms of views and everything. Yeah. Because of the song, because of the lyrics and how we wrote the song. Unaelewa? Yeah. What can you say this was like your first crossover R&B thing? Again vile nilikwambia Styles, mimi nimezaliwa Calif. So Calif we have that Swahili background, Waswahili wengi Waislamu. Yes. So mimi nimezaliwa Taarab. I listen to a lot of Taarab, unaelewa? Yeah. Na Taarab unajua muziki hata Wekamu all those songs are inspired by Taarab. Taarab iko na kauchafu fulani lakini metaphors. They use a lot of metaphors, you understand? I get you. Now, a quick question, bro, and a lot of people don't know why. Why did you leave Calif? Because this was kind of Hata kama mambo ya Calif. Hii ni bebe, sitoki ni bebe. This ni bebe song was produced by a producer who was a white, is a Jungu guy. Ni mzungu aliproduce ngoma. Alikuwa anaitwa Madebe. Madebe was involved in the music industry in Mombasa. Like all the artists kina Cannibal, nani, Madebe, ndio alikuwa anaproduce. Mzungu kutoka Britain ndio aliproduce ni bebe.
All right, Magic, bro. Listen, let me get into it so people can hear it. You're not gonna run away from my questions, homie. I got you, man. Narudi hapo. Nonini. Ngoma kali ufanya na kumbusha Kenya vile Kiswahili ni kitamu au sio? Kali ufanya na kumbusha Kenya vile Kiswahili ni kitamu au sio? Kali ufanya na kumbusha Kenya vile Kiswahili ni kitamu au sio? Nyota. Nakupenda sana sitoficha, kama kukupenda ni makosa, sitakuwa sawa duniani, kwani nakupenda sio siri, wengi wakiyaona kwa machozi yatoka kila siku, sitotoka mimi kukupenda, watakaosema na waseme, wengi wakiyaona kwa machozi yatoka kila siku, sitotoka mimi kukupenda, watakaosema na waseme. Nyota Ndogo was so good. She was so soulful. Nyota Ndogo was so soulful. Listen to her voice. Penzi langu kwako limefika, tabasamu langu sitokunyima, daima nitakuwa wa furaha, nipe tafadhali nikuonjeshe, wea utataka kubanduka, penzi langu nikikuonjesha, kama sio wewe nani tena, hakuna kama wewe maishani, wea utataka kubanduka, penzi langu nikikuonjesha, kama sio wewe nani tena. Nonini, you'll allow me to play one Nyota Ndogo song on top of this one. Cheza, Nyota mtu wangu, cheza. I might cut your verse, but let's play this one Nyota Ndogo song, right? I know you like it. The one I'm about to play, Nons, I know you like it. Listen to this. Listen. Remember that one, Nons? Naikumbuka. Walijaribu sana kututenganisha, lakini hapa kwetu walishindwa. Walipita kututafuta sisi, lakini hapa kwetu walishindwa. We gotta play Nyota Ndogo. Wani wao wa siku zote hawapendi kuwaona wawili wameshikana. Wani wao wa siku zote hawapendi kuwaona wawili wameshikana. We're coming back to that. We're coming back to that. I told you we're coming back to that. Nons, I had to play Nyota Ndogo because Nyota Ndogo was so special. And a lot of people don't understand how special and legendary she was. Legend. She brought that Mombasa sound. Alafu watu wanauliza producer alienda wapi Madebe. Unfortunately, rest in peace, Madebe passed away. Oh wow, I didn't even know that, bro. Yeah, Madebe passed away. R.I.P.
So Nons, why did you leave Caliph? What's the reason you left Caliph, bro? California? Yes. No. Sijai live California, mtaa mali nilizaliwa, sijai toka. My sister actually lives in Caliph. Like that's where I was born and bred. You know what I'm talking about. But Caliph Records, you have to be specific. Don't say Caliph. All right. Say Caliph Records, bro. Caliph Records. Yeah. Styles, me, you've known me for a minute. We've toured together, you know. Yeah. Me, I'm the kind of person if I feel I cannot grow in a particular place. Yeah. I move on. Yeah. I have this thing. I like expanding. I like expanding my territories. I like expanding my ideas. Yeah. Me nikifeel niko mahali na cocoon, like I'm being locked, I expand. Yeah. So we had a small like disagreement with Clemo about my first album, which was Hanyaring Game. Yes. And nikamwambia like it was cordial. Nikamwambia, by the way, kama hii album ita take time because I understand he had a lot of artists who are on the lineup. Yeah. I'd like to move on so that I'll be able to let me go so I can grow, you know, my wings. I can span my wings and just chomoa my album. Yeah. Na tuka agree and I chomoka. But unfortunately, tabloids picked up that story. Ikaanza kuwa ni beef. Sijui Nonini felt is too big. Sijui nini, some bullshit. Me nikifeel nataka, anyway, even right now, that's my character styles. Yeah. Nikifeel nataka grow, I grow. That's how I am. I run for it. I take an idea and I run. I don't stop. And that has made me be me. That's what made me be Nonini. Even though nakuaga ni character yangu, I don't let nobody stop me. It's tea time, people. You know it's tea time. Listen, Nonini, at the time you left, you were big. That you cannot deny that fact. You were big, and yes, it felt like you left at the top of your career. But by the time you left, it felt like you opened a gap for Jua Kali, because you left at the top. Then you moved and went independent and tried to find your sound again. And then Jua started going up the charts. So how was that experience for you, leaving Caliph, looking for producers, trying to do your thing? It was a challenge. Definitely, because nilikuwa nishazoea. Wajua mimi na Clemo tulikuwa tumetengeza chemistry nyingine noma. Let me tell you like for a fact. Yeah. Si tukitoka hizo mangoma umecheza za kwanza, they were hip hop-ish. Yes. Hizo ni ukweli. The first songs you played, yes, they were hip hop-ish, yeah? Yes. So when us guys were chomoing those songs, Ogopa was chomoing like the club songs, Kina Lucas. Yes. So we never understood the trick, because when you go to the clubs, these songs are being played, but our music is not being played. So one day Clemo came to my house. Clemo personally aliteleta kwa wao, akaniambia Nonini, niko na beat. Nikasikiza ile beat. That was the beat for Manzi wa Nairobi. And he told me, I understand nyinyi najua mko na history ya hip hop. I understand ampendi Kapuka. You know Kapuka was the two katuka. You don't like that shit. I know you guys are the two. We were playing it. Like it, the hip hop, you know, the raw shit. But please, Clemo kanambia Nonini, listen to me. I want to do a song on this track. I know Jua pendi. Jua will not accept this. Yeah. Do this for me. Clemo did that. Asked me that personally. So I told Clemo, okay, fine. Me, I'm flexible. Let's try it. And that's how we did Manzi wa Nairobi part 1. Manzi wa Nairobi came out part 1. Then there was part 2. I remember. Yeah, remember that shit? Yeah, I remember. Actually, so that's how we did it. You get. So maybe I'm flexible. I used to listen to what Clemo used to tell me. Yes. And then Ogopa at that time were releasing albums. Ogopa alikuwa ametoa Ogopa 1, and then they were gearing up to chomoa an album for Issa. So I felt pressure. Like I have the hit songs, but I need an album. Like niggas out here are doing albums. Yeah. So I need an album. Yeah. I'm gonna make it happen. That's why I left. Wow, good one. How was it finding a new sound? Like after you left, how was it finding a new sound? Who was the first guy who did your first song when you left? Yo, bro, it wasn't complicated because me leaving Caliph was a coincidence, eh? And I'll say the full story is gonna come out on CTA. Sitaki tuongea hapa sababu ni mambo mingi. But there was an exchange program between Homeboys and Caliph Records. I remember that. You get? Yeah. So Homeboys were doing the album for Sema. Yes. Nani wale Sema. Yeah. Kina Sana and all of them. Yeah. So Clemo had to produce a track in that album. And then Msioka had to produce a track for a Caliph artist. So me, I was given as a project to go work with Msioka. Yeah. And then Sema wakakuja Caliph. Yeah. And the first track I ever dropped with Msioka was Gani. Where hata unajua ilikuwa gani? I know, we all know. Wajua wameshindwa kusema jina yangu. Exactly. Wajua wameshindwa kusema jina yangu. Nonini. Kwa nini?
Kwani, listen. Kwani. We're gonna get into your verse on your Tandogo right now. Keroro. We're gonna get in. I know. Wewe unakunywa soda wewe, acha. Acha. We're gonna get into your verse on this one. And then we're gonna get into some jams, some R&B slow jams that you've done. Remember, we're still here with Nonini. Yeah. nilisikia manzi fulani wakisema jua kali ananyesha baada ya kisoteso mimi najua tota tisatesa pia nimejaribu kuchunguza mvua gani inawaka nyota ndogo ukiangalia juu hewani nairushia kamba nivutia hapa chini kwa mchanga ewe yako msichana sitaki usiku ati mapenzi nionjeshe nipe yote ndamani kwa balcony ndede na usishuki hata hapo nje tunaonekana na wasenge sababu leta fanya kufa penzi langu bebe itafanya wasenge wachana shika wasichana wanze katika genge mwili zetu wawili zipate joto vile zimeshikana na mimi nakwambia tulia hapo ndani na mwaga pikana saka niteremko huko chini za kijazia kijana hakuna mali naenda niko naye milele nimebeba mkononi jo balcony ongezeka kelele wanangora mgongo ukisema kuwa wakimwaga maziwa kuwa yanyesha yani unajua sana na sauti rap hata namsikiza ireduce kidogo reduce sauti yao ireduce kidogo yeke down tu usimute. You guys, have you ever heard this one? Have you guys ever heard this one? Why don't you listen to it again? Shit. Yani unajua sana na sauti rap hata namsikiza ireduce kidogo reduce sauti yao ireduce kidogo yeke down tu usimute. Listen, listen, listen. 1, 2, go. Hey, hey, hey. Have you guys ever heard this one? We're pulling out all stops tonight. Christina Pondi. Nimepewa nguvu kadhaa kupigana na watu wangu wa nguvu tivi waga watatu wameshikilia kamba zangu za viatu hakuna kunitisha mimi maishani mwangu kwa fupi jo usishike na kitu yoyote mzee usishike na mtu yoyote tu kizee ndoto yako make sure inakupeleka kote make sure inafanya mzee tu usisote sababu jaja iko na sisi tu sote akili ni yako mzee na ni yako tu kila kitu fanya roho juu akili na roho ndio watu wangu wawili talanta yangu ndio watatu kwa mwili hizi nakupa tu hivi ndio zangu siri kama ningekuwa wewe siku moja hivi nikikaa chini niishi take kuwa mi Robert Alai is in the building. Nonini, this song was fire. I respect Robert Alai is in the building. Baby, someday I'm gonna make it through. Baby, someday I'm gonna make it through. Baby, someday I'm gonna make it through. Baby, someday I'm gonna. Was that Nameless, bro? Frasha. That was Frasha. Hey, Frasha was sounding like Nameless. yetu join ngapi sitaki kufikiria toi wetu tu atazaliwa siku gani wenge koi cycle ya kutulia mtaani hakuna mbele hakuna nyuma mzee kula majani mchuma nazo zimejaa kila mahali miaka kusha 25 mzee una bahati tuna madona mchuma jo watu wa kimanga tuna madona chuma jo watu wa kimanga na makauzi na makarao na kawa Chinese wote wawili nikawa nafaa na CD pia nazo tuzitumii HIV na tumada na bado hatusikii kila siku maisha yangu naishi nikaa ndoto hakuna nightmare mbaya mzee kama mtoto wewe kula chakula yote joy kibaki mwai Lucy labda yuko male homeless ashindwa ataitoa wapi Someday I'm gonna make it through. Baby, someday I'm gonna make it through. Baby, one day I'm gonna make it through. Another one with Frasha and Bonai this time. I like this one, Nonini. I like this one.
madam nikipita wananita, najifanya sijanyita, wanabaki wakiwika tu. Mimi huyo nishapiga kona baada kona, naona bori haijanona, jo siwezi naona. Maproducer ni wengi lakini kwa benki shilingi si nyingi. Wanasiasa polisi juu ya mafarasi wezi halisi. Asha master hii mambo ya usanii, nani ana shida, nani yuko na swali? Kama msoka alipita katikati hawakumona, uliza Raila na Kibaki. Ana album 3 sokoni, uko ya kwanza nakwambia boss tu sore. Ameiba industry akatoroka, shika yeye, shika yeye. Huyo wanataka kuja kumaliza. Huyo alipita katikati wa kumona. Huyo wanataka kuja kumaliza. Huyo alipita katikati wa kumona. Listen. Nonini, this one I really liked. Huh? Yeah. Guys, Nonini. I want you to listen carefully to this one. Beat ya msioka au sio? Mtani excuse tu kidogo jamani, tafadhali, sababu nataka kuongea na watoto wangu au sio? Kwanza nataka kuongea na mtoto wangu wa nguvu, mtoto tu mmoja tu wangu wa nguvu. Nataka kuongea na mtoto wangu tu wa nguvu. Mtani excuse. Sawa, it is okay. Mko na gusia tu kidogo. Sawa, twende kazi. I like what you did with this one, Nonini. It is okay. It is okay. It is okay. Some of you didn't even know this song existed. Youngins. Tangu zamani nilioliona mziki, liingia kanisani studio nikapata bibi. Pastor akaniambia till death do us part. Woni msioka kwa studio akisampulia tracks. Miaka kadhaa mzee zikapita, kijana bado ang'ang'ana na mziki tu ndani ya speaker. 2006 kitu ajabu jo ilifanyika. Ilikuwa na Friday tu hivi siku ya kwanza ya video shoot yangu na mabeste nilikuwa napanga. Akaingia amejificha macho tu hivi na madiga gaga. Nikajifanya Simoni ndani ya roho giga gaga. Roho inanitoka tu baada ya mama, siwezi wadanganya niko na weakness for a gaso. Ya manzi tangu mkiwa mtoi hata nikiwa na so. Hiyo siku ndio maisha yangu ya polygamy ilianza. Muziki yangu na mtoto wangu ziko atasikizana. It is okay. It is okay. It is okay. It is okay. All right, people, you know what time it is. Leo niko na nani jamu? Leo niko na nani jamu? Niko na ni furaha. Cheka na miko unajua una feel poa. Cheka na miko ni bachelor na ujaoa. Cheka na miko umekunywa na unakojoa. Usicheke na misa buniani man pesa nitatoa. Jamaa leo network blanda. Jam saa 11 ndio ilianza. Kwani leo ndio kila mtu piga simu. Ni Friday siku lazima tuheshimu. Shika mtoto wako mweke karibu nawe. Best yako mnulie bia pia naye. Mtu akileta noma hapa pikana naye. Manzi akileta maringo jo achana naye. Kuta mwingine mwambie nipe nawe. Kondom kibao jo sikazie we. Safi twende ndani ya ndai manze. Bora usiwe mtaro waise. Nameless John lisikia na yake. Bali mkazie itabidi metumia tuma sachet. Kenya official iliwafanya drinking nation. Na kila Friday jo wagani vacation. Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza. Ushibe vipoki ugali ndio usiwake haraka. Kuchoma maini ndio kitu ya pili. Na ifurahi date nianza na mapele. Okay, okay, Friday is okay. Homie, do you remember about this video? Yo. You remember what? Don't I remember about the video? No, man. You had your bro.
you had your Mash Auto Toyota. Remember that Mash Auto Toyota? Remember the Corolla? Toyota, that Toyota ile 110 ilikuwa inaitwa mtoto mzuri. Nickname ilikuwa inaitwa mtoto mzuri. Let me tell you bro, uliwatesa na hiyo gari bro. Uliwatesa. Let me tell you. What hata hiyo gari? My first car was a Harley Davidson. You remember the Harley I used to come with that Sikiliza club? I remember. I used to come with the Harley. I remember that bro. But ile gari ilitesa was that one. That 110. It was, I don't know, blue, purple. You had put white seats, sound system, rims poking out. Yani, that whatever. My nigga, it had an oxygen tank. It had an oxygen tank. Kuna finya button flani. The car just fucking takes off, bruh. And I remember everybody on those. Engine was Starlet twin turbo. We chomoa the engine for the Toyota, so we put a Starlet engine in there, twin turbo, and then we put the oxygen tank at the back, and then neon lights huko chini. Buda, nilikuwa nasikia nikaa nimefika. Ujinga ya utoi. Nilikuwa na utoto. But let me get into some tea. Did you date any girl in that video? Azi, bro. Styles unapenda controversy. Na niliona mande kwambia una ujinga. Haiwezi jo, no man. Listen, Nonini won't accept it, but he will not accept it, but we know the backstory for that video. But listen, Nonini, I know you're settled. I know you're settled down. I know you're settled down. But that video, bro. Listen, if you guys don't know, that video was fire. How did you and Nameless link up? I mean, there's so many stories out there. Yeah. At that time, I was working as a radio presenter. Let me tell you, the first radio station to ever broadcast in Sheng, wachana Ghetto Radio, ilikuwa inaitwa YFM. Of course, bro. Big shout out to Mahinda on that one. I used to do a breakfast show like with a chick called Dama, and breakfast show yangu ilikuwa inaitwa Ngware. I remember so, that. Every Friday, like I used to see how the office is. Like if you Friday Mdosi, Amhepa, the office is chilled out in Nonini. So one day I just called Nameless, nikamwambia, yo my nigga, ulifanya ile ngoma inaitwa Holiday. Yeah. I want us to do a song called Friday. Yeah. He didn't believe me until he met me, akasikiza akaniambia, yo, dope jam, and we got into the studio with Msioka. And the rest is history, bro. Wow, good one. Let me tell you, we enjoyed the jam. And like I said, a lot of people want me to spill the tea. Don't worry, guys. We got a lot of tea on Nonini, man. I'm going to be talking about a couple of things with him. But let me get to one of your biggest songs right now. Let's go. Yeah. 1, 2, 3. Yeah. Oh. Niko. Yeah. Oh. Niko Manyala tunapenda kwenda maklabu huku Kenya. Na watu waniaga club wanatoka asubuhi na mapema. Na watu wapenda kupewa hata kanisho na jishunga kwa mforobo noke kwa hewa. Another Homeboys Productions. Yeah. Wajon mshindwa kusema chini yangu Nonini. Wajon mshindwa kusema chini yangu Nonini. Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kiroro, 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 kiroro. Niko kejo, niko majijo, niko keroro. Hakuna tunaona kwa club isipokuwa biangu na watoto. Kwanza kwa kaunta kuna moja ananipiga usoro. Na mnyemeleo huko nikisita gani angalia vibaya lakini mimi najua yonitaka. Mkoa wile ama mimi naona vitu zangu. Ndacha kwenda kwa mama pima joko kunywa ngano. Mwanukia poa kwani umejipaka nini? Na hupia umejipaka huko jinishi. Asubuhi ikifika joy club isitoki. Bila wewe nimekukunda jo ndani ya ikoti. Hebu simama kwanza nikagoe hizo vitu. Nikiona zimesimama lazima jo ndakutibu. Na zimesimama lakini nikuulize swali, umevaa chupi ngapi jo hapo ndani? Usiniongeshe kingoso jo. Kwani wewe ni mlami? Leo nimebeba CD zangu. Sidhani trust yangu haiko na bado weza sema nami. Sina trust na bado weza sema nami. Niko cash, niko manjo, niko kero. Nico. Tumbo ya mamadha lakini musema kitu moja jo. Adradha ingekuwa ni kiroro iliko huko ndani ya tumbo. Na msha wako huko ndani madha napiga makumbo. Leo nataka kuna kila mtu kwa klaba amewaka. Football lunch combine na debe chombaka. Tembe na magoti kakobe hakuna haraka. Chama skizeni na mpango ya jetu. Iko kuna roho. Sawa. Twende lift na chupa moja miti ni dawa. Make sure tunakuwa magoti tumefunga na kamba.
Nonini with that Kiroro. Listen. Nonini, I'm going to get into a session of where you did a lot of music with a lot of collabos in TZ. I'm going to get to that session in a couple of minutes. Now, can I say big up to Msioka Decimal Records? That nigga changed my life. Like, piga yo bell, finya yo kitu, tunapiga. That nigga changed my life. Like, maximum respect. Msioka changed my life. Completely, totally. Yeah, much respect to him. So let me tell you, the one of the things I realize is you're very widely traveled, and what guys don't know is me and Nonini shared an apartment for almost, it was I think a whole month. Me and now so back in, I think that was in 2008. Big shout to Fracas, by the way. Fracas always has our back all day, every day. Me and Nons, shout out Fracas, my shout out Musa, W Musa na kuona hapo kwenye stream noma. Yeah, man. So me and Nonini shared an apartment in Houston. We were on tour. We had a month. Remember, in between our tours, and I remember a couple of things. Just let me tell you, we were two different worlds. So you have Nonini, who's California, and then you have me, who's Rejoice. And we're both living in the same apartment for 1 month in Houston. Now, Nons, let me tell you whether you remember this. Every day we'd get up, Nons would hit the gym. Nons was committed, by the way. Every day, Noni would get up, hit the gym. I'd wake up and find him at the gym. But let me tell you what was so funny, Nonini. I don't know whether you remember this. You would never. We used to drive around Houston looking for mchele na madondo. Yeah, Buddha. Let me tell you, Nonini refused to eat steak. He refused to eat burgers. He was like, "Fuck it, start your shit. I don't want any of that shit." So we used to suffer because you could only get that in the Mexican restaurants at the buffet. Machaca. We used to call it machaca with Fracas. Machaca. Exactly. There's a restaurant Machaca. Exactly. So we used to. Ndondo mchele. So, bro, when shambali, man, ndondo mchele, noma. But listen, Nonini, I'm going to take you back a little more. Do you remember this? Nons? It's coming on your phone. Do you remember this? Check your phone. Check your phone. Check your phone 5. Check your phone 4. 3, 2, 1. I will check your. It's coming. It's on the way. Remember that, homie? Nikorada. Ni wapi? Are you on IG? Now, me and Nons, remember we took a trip to NASA? To NASA? Oh, nimeiona. Bro, yo. Angalia utumbo manze. Styles, angalia kitambi, bro. Yo kitambi ni blanda. Listen, so one day we decided, fuck it, because we're in Houston, we're going to take a drive, we're going to go to NASA. So we rented a car, we drove to NASA. Nonini, trust me, that's when he was hitting the gym. Let me tell you, this shit was so. Yo kitambi yote Buddha, iwezi. Let me tell you, you used to make me laugh because you used to hit the gym and then, bro, you were a guy of the buffet. Nonini was a guy of the buffet. He's the guy who would go and fill everything. I think that's enough, guys. Nonini was the kind of guy who would go and fill everything on the buffet. Like he'd pile it up, all of it. Yo, angalia jeans, moneo jeans venye ni kubwa. Like, how was I hitting the gym with that shit? Pia nyinyi mko mnani enjoy styles, mnaufala. Listen, so I'm gonna get into more music. Noni, tell me about your relationship with Tanzania, because you did a lot of music. Or you know what, how about this? Let me talk about your relationship with Tanzania after I play some of the TZ jams, right? Twende kazi. Let's go. Let's take it to Nonini, Chidi Benz and Mabo. Let's go.
Niache nifanye mziki bila mziki nisina raha. Niache nifanye mziki bila mziki nitakufa. Niache nifanye mziki bila mziki nisina raha. Niache nifanye mziki bila mziki nitakufa. Asubuhi na usipige kelele, na walisema aliyepita manze usindwele. Akili ilisikia jo sio nywele, mimi na kipara naomba jo unielewe. Niko na chidi Benz, ni mziki ilianza tangu zile siku za enzi. Nairobi mpaka Dar, msiroki mimi na ba drum kwanza, sema mzee kile unataka. I got that ndalipo siwe na shaka, sababu ya kitu moja jo inaitwa mziki. Nishaambia lingia studio nikapata bibi, mziki mzuka kama Nonini na Chidi. Sama demi nua rinda nione matiti. Nairobi mpaka Dar, ni kama chai kwa Eriki. Niache nifanye mziki bila mziki nisina raha. Niache nifanye mziki bila mziki nitakufa. Niache nifanye mziki bila mziki nisina raha. Niache nifanye mziki bila mziki. This is one of the ones I really liked, and we played this on the Msoka session. Let's go. Yeah. Ha. Oh. Bongo. Oh. Bongo. Oh. Genge. Genge. Juma. Nature. Twende kazi. Veve tonjaje kilika na mbogo, genge tasaundaje ishashikana na bongo. Jumanecha kishikana na Nonini mkorogo, inachanganya akili zenyu kwa kichwa zalipuka na kisogo. Jamaica music wanaita raga rhythm, Jumanecha na mimi tunaita haga rhythm. Kwa club This is the best part. Manisha neza mpandisha ka big pandisha juu ya kitanda, mcheze kama gita na ni lazima nimeze Viagra. Kajua kali mtume zangu zanyosha sana, nashinda ndashika manziwe nchi gani hapa sasa. Nairobi au Dar es Salaam wote tu hapa pasa. Lolo vitu wa bongo abeba mavishungi, lazima ndazama ndani nishamaliza mitungi. Juma alisema inaniuma sana, chungi ndogo nitamu sana. So Nonini has a strong relationship with TZ. Mufia sana mpaka na kula kucha, mwaka mtansikia sana manze kumekucha. Banleta mchezo kwa kazi, wazee wakiongea mdomo wako sikue wazi. Wasanii walianza pata shida 1982, ile siku nilizaliwa John ilikuwa siku ya kuu. Air Force ilikuwa jaribu take over gavama, Air Force ndio mandula mwaga na vaa. Ndio maana roho yangu manze waka juu, kimziki kimaisha na kila kitu mufanya tu. Ni kama Masai jo akiwa na mkuki, amedunga nje ya keja ndani kuna mtoto mzuri. Au mjaluo na mluya kupiga ball nduki. Tangu mtoto ndoto ilikuwa kwa profesa wa mziki, inspiration wangu profesa Wangari Maathai, alafu kaungana na profesa J akaanza kusaidiaje kizee. Nikamwambia mimi nataka kusikika mpaka tizee, nikamtroduce kwa Dr. Dre wa Kenya, alafu genge kashikana na bongo bila siku. What you saying? Umekucha, amka, stuka. Umekucha, amka, kufuta shuka. Umekucha, amka, stuka. Umekucha, amka, kufuta shuka. What you doing? Hey. If you know me well, I'll tell you. I like this one. He's another one. Toka chila na Nonini. He's another one for you and me. Let's go. Kendi muite singi jo. Jo. Oh, baba mesafiri jo.
iende kwa machizi. Kura yangu mimi iende kwa mabinti. That's right, baby. Kura chache ziende kwa machizi. You know the hips don't lie. Baby, you're so fine. Cause for me, yo, kuja pumps kwa na shusha. Na hema juju kaka suku. We mtoto mtundu. Tufungie kwa tundu. Nionyeshe utundu, man. Hapa mahewa tu. Wawili ni mahewa tu. Na Nonini ni mahewa. Muite Cindy Jo. Muite Cindy. Baba mesafiri Jo. Papi Candy. Muite Cindy Jo. Wambie home. Baba mesafiri. We have to go to Nonini. Listen to his verse. Listen. Zetu kitandani. Ukanipe burudani. Unanibusu shavuni. Alafu niambie kama tamu. Zetu kitandani. Ukanipe burudani. Unanibusu shavuni. Alafu niambie kama tamu. Si watu walijamu saina hopi track italeta tabu. Nata kwenda job piga kura basi. Nishachoka na mbunge wangu wa Embakasi. Na chama yangu ya KANU. Fimbo ya baba na garanti mzee ya nitamu. Kandi kwa hapa pembeni na kiuchila. Sindi hapa karibu na mimi John Kalia mchina. Kavalo mzee ya tunaigeuza. Kura yangu nenda kwa rembo wote ndani ya nyumba. Ameva pamba mpya ama ameva mtumba. Lasikia buda amesafiri kwa safari ya Marakwet. Mimi niko safari ndefu ndani ya blanket. Lakini kisikia mlango ndo inabishwa. Haraka mmeona nuka na dirisha. Baba aliamua kurudi jo kiuchila. Zetu kitandani. Ukanipe burudani. Unanibusu shavuni. Alafu niambie kama tamu. Zetu kitandani. Ukanipe burudani. Unanibusu shavuni. Alafu niambie kama tamu. Muite Cindy Jo. Wambie home. Baba mesafiri Jo. Candy. Muite Cindy Jo. Wambie home. Baba mesafiri Jo. Yo, homie, are you there? Nonini. Iko. Tell me about your relationship with Tanzania, because that was easily 4 or 5 songs you did with TZ. You're the girl who brought Bongo to Kenya. It was anywhere. Wacha nikwambie. Yeah. Styles, me since I came out, like again, ukiangalia track record yangu, me I get along with people. Ukiona kuna mtu I don't get along with, there's a problem with that person. You get? I'm a people's person. I love that. Now, Bongo was a hugest market. Like, let me tell you, I don't know what happened to Kenyan music, but we used to go to Bongo and kill shows. Wewe unajua Styles. Fiesta. Piga Fiesta mara ngapi? That was big, Juma Nature, kina Maremu Ngwea, P-Unit wote wanajua. Bona yuko hapa kwa hii stream namuona. Bigger Bona Pune. Yo. So my relationship with TZ, sababu hip hop pia wanajua hip hop na wanajua Kiswahili na wanajua kuandika muziki. So Professor J, AY, kina Juma Nature, and then my boy Chidi Benz, like Dar es Salaam, stand up, put your hands up. Those are my niggas. Like I collaborate with them anytime. As long as chemistry, tunashikana, tunaelewana, I'm gonna do music with them. That's what I do with my collaborations. Our characters have to blend in. You have to be real. Come on, I'm real with you as well. Real recognizes real. So tell me, Nonini, you just mentioned, you touched on something there where you said Kenya music sort of fell behind and Bongo music stepped ahead. Real brief before we piss anybody off. I personally know you did your part because you brought up P-Unit and a whole lot of artists, and just going through your portfolio, you did a lot for the Kenyan music industry. But what do you think went wrong halfway? Because Nons, nobody can put it on you. But where do you think we kind of lost our track? You know, when we started, like when we were coming out, unajua Styles, ile time our music was popping, we were in our own, like our locality, our own, like tulikuwa tumejifungia kama Kenya, unaelewa? So muziki yetu ilikuwa wa Kenya. And then other regions were trying to come up. Even Nigeria came up the other day. Ilikuwa ni Two-Face Idibia, remember? Yes. Two-Face Idibia is the first person to come out of Nigeria. South Africans were doing Kwaito, but it wasn't big in the whole of Africa. But what these other countries did, they protected the boundaries. Tanzania made it. Tanzania walifanya specifically, like us Kenyans are not gonna come and dominate. We used to go there. Waka realize shit.
kina Nonini wanakuja hapa, wanaenda Dodoma, wanaenda huko, yani tuko naenda mikoa. Unajua mikoa wanazitaga mikoa. Mikoa is like the cities like Mombasa huko. Tuko naenda infiltrate Dodoma kila mahali yani. Waelewa? So this guy said, we cannot let these niggas come and infiltrate our market. So they closed the borders. They had meetings and they protected their music. Like Tanzanians said, we're going to make sure nobody from outside the country is going to come here and dominate us. And specifically they did that. Now wakafunga borders. Ever since they did that, our music, how we used to go perform there, stopped. We were never being called for shows anymore. We used to call them for shows. They never used to call us back. I remember but that. Sisi wa Kenya. Yeah. Sisi wa Kenya, because tunapenda kupanua mguza yote, kupigwa, tunapigwa left, right and center na kila mtu. We just invited everybody to come and fuck us and rape us as shit. Why am I even saying that shit? God, my goodness. And that's the shit that happened. Poleni, samahani watu wangu. So we'll talk about how you think we could possibly fix it. But right now, I want to get into some other boys that you did a lot of work with. Huh? And I need you to tell me a little something about these guys. I need you to tell me about these boys. I need you to tell me about these boys. So, tell me if this is true. Frasha used to be a dancer in your videos. Yeah. Let me tell you where I met Frasha and Bonai. Unakumbuka ile time you guys used to do Electric Avenue. What do you call ile club ilikuwa OST? Pale ndogo ilikuwa itwaje? Changes, exactly. Changes, yeah. No, changes. Yeah. So we used to go a lot to Resoras those days. Jimani was at Resoras, yeah. Karezo, MOB DJs. Yes. But before that, there's a club in Tao that used to be called Club Zip. So DJ Space used to play there. Yeah, I remember Zinc. Zip opposite Hilton, yeah? Yes. That's the first place I met Bonai and Frasha. Walikuwa madancer. Walikuwa na katika lingala. So I'm looking at these niggas, they're on the dance floor. Wana katika lingala, wamezitoka yani. I'm like, the fuck? Mbona mnatingisha kiuno watu wangu? What the fuck? Logombas was influential, bro. Logombas. Remember Logombas? Logombas I'm telling you, man. Alafu walitoa vitu ngumu, wananiambia abo, si tunatingisha viuno kwani nini? Malalezi wanapenda. Wanaambia acheni hizo. Wanaambia wewe ndio utawacha. Wanatingisha kiuno zaidi. I'm like, niggas, don't do that bullshit. And that's how we met. When did you discover that these boys could really kill it? One day Bonai used to come to Calif. Bonai alikuwa anakam Calif. Hata Frasha nilikuwa na room nyingine, room yangu Calif mali kwa madha mali nimezaliwa. I used to have a room and a laptop. That's why I used to write all this music. Keroro, Ekamu, Manjo, Nairobi, all that shit was written kwa your room. So Bonai used to come and analetea my lyrics nini. And I used to cancel those lyrics. Like nawambezi lyrics haziwezi. But one thing I loved about them, they had different characters. Like Bonai had his own persona, Frasha has his own persona. So in my mind I was thinking, these personas coming together, it's gonna be dope. And one day I just told them I was going to record the remix from Mtoto Mzuri with Jesse. So I told them tukienda kurecord remix ya Mtoto Mzuri tupige ngoma nyingine. So Mtoto Mzuri was produced by Jesse Bikedo. So even Si Lazima was produced by Jesse. And that's how we did Si Lazima. Introducing. And that's why I'm going to play this. How did you feel when that project you put together, when they broke up? Because I knew, you could tell, I've toured with them also, and you could feel the tension when Punit, coming back recently, when they first broke up. Did you talk to them? Did you have a conversation with them? How was that experience for you? Their godfather, your children are like, see us, we're done. Okay. Kuna mtu kwa timeline hapo ameuliza na Gabu, how did Gabu come about? Gabu used to be a Calif artist, Calif Records artist back in the day. Gabu alipiga ngoma na G-Mart and Raptors. It was called Paulina, ebucheza kwa maringo tukuone. But now Gabu alikuwa best ya kina Frasha na Bonai, like from way back. So when I got Frasha and Bonai into the studio, they told me tuko na boy wetu lazima tumlete kwa studio. So I told them akam.
So they brought Gabu. Yeah. Then ikaona Gabu namkumbuka from Kali. Yeah. And that's how Gabu came into the unit as well. But they've never broken up. Like P-Unit are exploring the individual talents. Like I told you, each and every one of them has a different character. And that made P-Unit, like the unit itself is those different characters brought together. But individually, they're their own people. Bona has his own thing, he's doing Decimal Records with Msioka. Frasha is doing his own thing, he's in the government. Gabu is doing his own thing with the Compact Records. That small thing I did with bringing them together has blossomed into branches, you get. And every one of them has a character, but they can come together anytime. Don't even get it twisted. See at they are apart. They're each and everyone is exploring their individual talents. Nonini, I see what you did there. Okay. Umefanya interview mingi. That's how you know. That's how you know a guy has done a lot of interviews. He knows how to dodge. But I understand all of that, Nonini. But the reality is this: they were together. They were making lots of money and they were a big product together. Fine, they've decided to go do their individual thing. In your opinion, and be honest with me, because they were individuals before, you're the one who brought them together and told them you guys have the potential to become big. But then halfway into it, when they've become big and they've made the money and the egos are in the air, they decide to go and venture individually. In your opinion, what do you think? Do you think they're better together? Or do you think they're better where they are now? I know you're the friend. Okay. Styles, unanirudisha back to Caliph. You remember I was that nigga who broke off from the stable, who broke off from the Caliph. Yes. I'm the nigga who broke off to go find my own thing. Yes. So I will allow people to do that. Like, I respect that each and every one of them can go on and find out their own thing. Like, what can I do? Because that's what I did. That's my character. And I love that. So individually, they're stronger. Individually, they're stronger because each and every one of them has to define who are you. Bona, we ni nani? Frasha, we ni nani? But of course, definitely, wakiwa pamoja, it's a force. Even when we were together, Nonini, P-Unit, it's a force. Yes. But of course, individually, it's not. You can't compare it. But but together, everybody's a force when you're together. Okay. But it's allowed for them to go and explore their individual talents. It's allowed. All right, bro. So let me get into some P-Unit songs. Let's have some fun tonight. Remember, Nons, I know what you're doing, homie. Nonini. Yeah. Introducing. Nonini is being very clever with it. The Gabu, just your list. But I'm having fun. This is lovely. Let's go. Si lazima tunazenda home na tuchitu. 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 Si lazima tunaweza kwenda kwanza ketani. Twende baby tupate matani. Leo kuna cha kukanga ndani. Wacha nikuli kutoka kwenye neck, back, lips mpaka kwa hips. Si ati kila saa nikiku undress, si ati kila saa nitakucaress, si ati kila saa ni mambo ya sex. Si lazima, si lazima. Najua baby wewe unataka, pia mimi time huwa kanataka. Lakini leo manze mimi sijisikii, hata mimi manze kichwa kinauma. Tumbo pia nasikia kisokota, na kuna venye nasikia kukaokota. Si lazima tunazenda home na tuchitu. Si lazima tunazenda home na tuchitu. Si lazima tunazenda home na tuchitu. Chill too. Si lazima tunazenda home na tuchitu. Ati nasikia kokota. Ngoja kwanza mvue hii mbota. Si lazima tunaweza enda jake tukachill tu. Na huku mina jitu kwa kona nikikucheki tu. Tunaweza bonga. Wanasema gama ndio flows ya kutosha. Nikiangalia trao tu hivi nimetokwa. Tuko story yako wewe kisha kuangodha. Itakuwaje jo story zikatika. Hii movie tunacheki jo manze ikiisha. Kwanza umini umevaa manze inamaliza. Nataka kugusa lakini jo sitaki. Nataka kulala jo kushanvua shati. Generation kibao jo sina bahati.
Remember the dance, Nonini. Remember the dance. fanyaga joga kushoto kulia tankienda studio njia mbili mutumia nafsi ya Nonini wagameganishwa mara mbili pande moja kubalia mipande ingine na kata kamili baada ya chon kwa nataka kufanya kazi kwa ofisi ndo toi pande ingine ikaniambia John anze muziki ndio maana kwa gari jota nipata nimetulia nimelin back mkono steering yangu ya kulia mguu kushoto brakes in case kinitutumia kwa stage kuna pande ya kulia watu wamesinzia miugeuka naenda pande yangu juu ya kushoto alafu naambia jamaa hebu ndio hizo mikono bibi lazima pia mkwe na yangu wa kushoto sala ya kulia jua anadai niko msoto na naipendaga nikiekeleaga nikisongezaga kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop pande kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop drop kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop pande kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop So listen, once again, it's already been another hour. Crazy, huh? Instagram, we're gonna jump out and jump back in. Nons, you know what to do. Give me that stream key. We're gonna jump out and jump back in, alright? When we come back in, this will be the song playing, right? joga kushoto kulia tankienda studio njia mbili mutumia nafsi ya Nonini wagameganishwa mara mbili pande moja kubalia mipande ingine na kata kamili baada ya chon kwa nataka kufanya kazi kwa ofisi ndo toi pande ingine ikaniambia John anze muziki ndio maana kwa gari jota nipata nimetulia nimelin back mkono steering yangu ya kulia mguu kushoto brakes in case kinitutumia kwa stage kuna pande ya kulia watu wamesinzia miugeuka naenda pande yangu juu ya kushoto alafu naambia jamaa hebu ndio hizo mikono bibi lazima pia mkwe na yangu wa kushoto sala ya kulia jua anadai niko msoto na naipendaga nikiekeleaga nikisongezaga kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop pande kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop drop kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop pande kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop Ivefotea masato sina tabu sana sana mujipata ndani ya klabu kuingia lazima nitangalia kushoto kulia kisha naenda kutulia demi yangu kushoto amelalia beste yake kulia machomia na nfungia mabia ukamtuba order dakika kadhaa nasikia kunyora ndana chuo mujisunda dokona mkono wa kulia ndio unashikilia na mkono wa kushoto unafunikia na muna wanikimalizia DJ ncheze kushoto. We're back people, we're back. Usiscratch unaweza katisia ona venye inawararukia na ukipenda unaweza irudia tena kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop pande kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop pande kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop wanadamu habari salamu mkono wa kulia ndio utapata wanadamu kavita kwa taka mkono wa kushoto ndio utapata wanadamu kafeki kalaita mkono wa kulia ndio utawasha kwa gari mkono wa kulia ndio utapata maisha siku hizi pia ni kushoto kulia saa zingine nimeosa zingine naumia kezani ya taa siwezi tulia mabili ndizo hizo lazima kuklia kushoto sekagi mabeste bandia nweka kulia ndio nakaribia kushoto pande ya mama watoto ya kumtuliza na pia kumpea joto jana bezi makavo itokea kushoto pia maboys walipotea we're back ready for those numbers to come in kimbia kushoto kulia we don't anybody miss out kushoto kulia kushoto kulia kushoto kulia na stop drop pande kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop pande kushoto kulia na kushoto kulia na kushoto kulia na stop drop Let me play another classic. Listen to
Hii ngoma inafanya nitake kuita nyanyangu na kikamba. Listen to this. Mwaito! Na niko sure za teli track ina sound kikwaito. Make sure unafanya nini? Nami ni kila mtu ana akili zake, kila moja kaumbwa tu kivyake. Tutoke nje jama tukasake, ili mwaka mpya jo tusilale. Msupa na kwambia jo usidanganywe, huyo boya koi anataka kalazwe. Kuwa mjanja utapata kwa kumare, na mathri jo usipande masare. Msanii studio mziki ndio maisha, imekuwa miaka 10 na album haijaisha. Producer naye anamkalisha, na yuko na familia mzee akulisha. Nafsi yako inaweza fanya kile nataka, mimi mwakwambia kile mimi nataka. Loro yako ikushoa ikubali hiyo, wagenge una make sure unakataa hiyo. Kuvunja mamanze kataa hiyo, weka ulagane mziki mbaya anaichezwe sana, every anamdanganya pesa anakusanya urembo atoi na jema bati ukiona bona kudungia kiwaya saa vita tu anajidai tu anagwaya. Ulevini ndio kwanza bila haya kutisha raundi yako na iko mawaya. Majamaa mtani walimvotia fiti, waka make sure ameingia tu kwa hiyo kiti. Saona vile haga amepiga miti, barabara mtani hizo mpitiki. Madha fulani juzi amekatwa mambao 8 years na bado yuko kwa hiyo hao. Badala kataya arudi kwao, bado anamvumilia tu mshikadao. Nafsi yako ifanye kile nataka, mimi naamua kuambia kile mimi nataka. Roik kushojo haikubali. We're still here, let's go. Genge make sure Let's go. He did this song called Corruption. Let me get into another chapter of Nonini's life. Listen to this. Nons, let me tell you, I liked this song, man. Let's go. Who remembers this one? Hey, yeah. Genge na fry tu mtu akirequestia DJ tu acheze. Sijika unaweza kumbuka Keva akiwa radio presenter Ethnic Fusion kila Sunday mzee alikuwa analeta. Unaweza kumbuka Binyaki wa DJ Club Jungle, Chwani ameendelea sabuya yake tu hustle. Sijika unaweza kumbuka vile kama ile tabala mabarono majamaa kwa tafuta tu ganga. Unaweza kumbuka msanii Dema alikuwa hizo enzi ni rako na ameamka na wanadai jo achezi. Sijika unaweza kumbuka studio zilikuwa ngapi Nairobi, siku zimetokea everyday kagari mpya Ditidobi. Kumbuka hustle na kitumbia gao hiki, veteran wetu walitutengezea hii mziki. Unaweza kumbuka siku mdudu haikuwa usitake imagine alikuwa na raro. Nonini, I'm kind of mad at you. Why? You didn't put my name on this song, Non. Yo, 3 minutes back. The next song, I gotta be on it, bro. Unaweza kumbuka kipindi ilikuwa inaitwa Mizizi, nimo kupiga ma-interview maboy walikuwa chini. Sijika unaweza kumbuka matablo kwa gazeti, zilitokea shima industry kenda down lakini steady. Unaweza kumbuka kipindi ilikuwa inaitwa Music Time, siku za ma-call box na kukuwa na ma-mobile. Sijika mnaweza kumbuka Zigzag Zogo, club ni moja. Yo, Zigzag Zogo, remember that, bro? Unaweza kumbuka Mobile Parklands tukiwa shamba, tulifukuzwa juu maboy aleta mablanda. Unaweza kumbuka Mdoni Bwika Nation na Kiwika, Iflisuza mpaka leo unamsikiza. Sijika unaweza kumbuka Danolo Metro saa 6, wengi wenyu mkoa toi naenda walipigania hii vita. Unaweza kumbuka Niko Gate, Niko Maji, Niko This song was dope, man. Yeah, remember Sagging, people? Najua jamaa manzee watoto sana wamekuwa kicomplain sana sana wanasema yani
Kenyan men are very unromantic. Nasema pole on behalf of all the men out there. Hii ni genge love. Let's go. Nitakupa jamii ukinijali. Nimeapa uwe msanii unaganji. Sitakuacha. Bora unipe unachonahidi mgenge nimeapa. Mapenzi bora ya kudumu mimi nawe bila shaka. Mtoto kwangu ni kama ua nisipokushughulikia kaa kuwekea maji naweza kuua. Nashikilia roho yako fiti kaa glasi nisiachilie sabu jo naweza ivunja. Mtoto elikata ambia walua na nikoshua utamu ya manzi mnaijua. Nyuma ya kila mwanaume endelea kimaisha kuna mrembo namshikilia na msapoti kabisa. Manzi ni pesa yangu kwa benki na kuhifadhi maisha baadaye watoto wengi. Si unajua ni track noma kwa msanii. Feeling yenye unipa nikiwa studio ndani. Mtoto nikaa hewa ya asubuhi na mapema. Juu inakata wingu smile yako unacheka. Sasa una blush unadai na kudanganya. Ukweli ningependa kuomba hizo mbana. Nitakupa jamii ukinijali. Nimeapa uwe msanii unaganji. Sitakuacha. Bora unipe unachonahidi mgenge nimeapa. Mapenzi bora ya kudumu mimi nawe. Nonini, are you still there with me, bro? Nonza, are you still there? Hold on. There you go. Nonini, are you still there, bro? Niko Buddha. Uko. Listen, huh? First of all, I have a question. Yeah. I have a very important question. I have something from the archives. You don't even know I have this. I want you to check that picture out. And we're going to talk about it. It's coming, ladies and gentlemen. I got tea, bro. When I pick up my glass, you know I have tea. I have tea, man. IG. Yeah, check IG. It's coming. Bora unachoma Buddha. Likiwa la fracas, tunajifundisha kuswim. Sawa? So, Dons, let me ask you. Did you finally learn how to swim? Guys don't even know you didn't know how to swim, bro. Buddha, Jason Danford ni mtu wangu. Siku hizi unajua ni mgenge. Samaki mkuu alinifundisha naogelea mbaya sana. Listen guys, like I said, we're having fun. No, don't worry. This show we have a lot of fun. Unachoma Buddha. We breathe the tea. Listen, and this was, I know you learned to swim. This was in America, right? How was that experience the first time you learned? Like, to be honest, you know, a lot of Houston Buddha. Sasa surely. Mimi nimejaribu yani unajua pia mgenge haufai kumezeshea mgenge. Watu wanafaa kujua mgenge anajua kusudi nini wewe acha kuchomea. Cool. Listen. But Nons, I have a question to ask you, okay? Tell me about you and Lady B. Aliedi, namuitaga Aliedi. Yeah, tell me about you and Lady B, bro. Because Aliedi squeezy yani I love her yani she's my sister. She's my cousin by the way, yeah. Cousin yangu. No, she's not. Oh yeah, she's my cousin, like for real. Like she's my cousin though. There goes the tea, people. There goes the tea, man. I was so ready for that one, man. Alafu squeezy ameokoka mbaya sana. Squeezy namuita mtumishi. Kwanza haezi tuongelesha sisi ni watu wa secular. Ameokoka yake yote. Anaweza kufungulia Bible, bro. Diambo. Yo, so let me tell you, a lot of guys in that time thought you and Lady B were in a serious relationship. Because that's how we wanted them to think. Like when I scripted the song for Genge Love, like I wanted the song to have a conversation. Yeah. And I sat down with her. I told her, Lady B to leak out story me na tuna date and don't worry, itakuwa top lakini wewe pick na mimi. And he created the conversation that was needed. And that's how we released Genge Love. Oh wow. So let me ask you real quick. Yeah. So what's your current situation? I know there's a young one. What's your current, because I have ladies here like, yo, you can get it like Mutai Kagwe, but what's your current situation? Why you asking about my situations, my nigga? No, niggas don't ask about situations, bruh. Nonini, we got ladies here who wanna know, is Nonini available? Because maybe they wanna slide in the DM. You know, they wanna know what's up. Non's like we got people on Instagram. So unataka kuchokoza.
I don't need to think about it, bro. Yeah. I'm a father right now. Like I have a beautiful baby boy. Yeah. Like my son is called Jaden. He turned 8 years. Like May 7th. Yeah. Like just 2 weeks ago, he turned 8 years. Wow. So my situation is that simple. Like I'm not available. I've never been available. Yeah. I'm available when I want to be, but currently I'm not. And Jaden and the mom are in America, because I know you visit them a lot. Yeah, man. And then this whole COVID-19 thing got me stuck here in Kenya. Yeah. So what that means then in Kenya, technically, you can tell the lady. Listen. So technically, ladies, he has said in America. He has said in America. Listen, let me play the jam. We're coming back, Nonini. We're coming back. Mja moja California pumwani, mpaka leo pandaga na mitu jukwani, nikiroga watu na ngoma zangu kale, niko na